ഈ നസാര ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമിംഗ് കമ്പനി, അവർക്കൊരു ചെറിയ ഒരു എക്സ്പോഷർ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. 600 രൂപയിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ചന്ദ്രു? നസാറ ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ഈ ബാങ്കിന്റെ കേസിൽ, ഈ പറഞ്ഞ ബാങ്കിന്റെ കേസിൽ അവിടെ അവര് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസറ്റ്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഇല്ല ശരിക്കും. ഓക്കെ, ഇല്ല. അതായത് അതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ലോൺ കൊടുത്ത് അത് NPA ആയിട്ട് എഴുതി തള്ളേണ്ട കേസല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഹ്യൂജ് റീക്യാപിറ്റലൈസേഷന് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതൊരു ടെന്യൂർ ഇഷ്യൂ ആണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് റിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹൈക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും മുന്നോടിയാവാം ഇത് ശരിക്കും. ആ രീതിയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ രീതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ കമ്പനി ഈ ബാങ്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോണ്ടിലാണ് ശരിക്കും. അതിനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലോസിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ വല്ല കോർപ്പറേറ്റ്സും നാളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റീപേ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക, ഡെറ്റ് റോൾ ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരണ്ടോന്നാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത്. ഇത് അതിനൊരു മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷണമായിരിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ കമ്പനിയുടെ കേസിലും കൂടുതൽ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലായിരിക്കും. കാരണം FOMC മീറ്റിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആവും. ചിലപ്പോൾ ഇതിനൊരു റെസൊല്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശരിക്കും, അതിന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ശരി ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ പോലും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് അതൊരു ഹാർബിംഗർ ടു സംതിങ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൻഡോറാസ് ബോക്സ് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ടു പുട്ട് ഓൾ ദി സ്കെലറ്റൻസ് ഇൻ ദി കപ്ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കട്ടെ. അല്ല, അതിന് റീസൺ ഇതാണ്. നമ്മൾ 2010 ശേഷം ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഹ്യൂജ് ബോറോയിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും. പ്രൊജക്ട്സ് സ്റ്റക്കായി, NPA വന്നു, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടല്ലോ. അവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇത് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ കോർപ്പറേറ്റ്സ് എത്രത്തോളം ബോറോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അവിടുത്തെ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഇതുപോലത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത പ്രൊജക്ട്സ് ഒന്നും സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവെയർ അല്ല ശരിക്കും. അതുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവിടെ ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ്സിന് അവിടെ ബിസിനസ് ഹീറ്റ് എന്തെങ്കിലും വന്ന് അവർക്ക് റീപേ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കപ്പാസിറ്റീസ് ഒക്കെ വരികയാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് ഡീലിവറേജിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ എക്സെപ്റ്റ് 1 or 2 ഐസൊലേറ്റഡ് കേസ് അല്ലാതെ കോർപ്പറേറ്റ്സ് കൂടുതൽ ബോറോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പം അവിടെ ബോറോ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെയാണ് ശരിക്കും. ആക്ച്വലി ഈ ടെക് കമ്പനീസ് അല്ല, ടെക് അല്ലാത്ത കമ്പനീസ് ശരിക്കും അവിടെ ആക്ച്വലി ബോറോ ചെയ്ത് ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, കുറെ ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജനറലി ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവെയർ അല്ല. കാരണം കമ്പനീസ് ലോൺ എടുത്ത് ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവെയർ അല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കേസസിലൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ കാറ്റസ്ട്രോഫി വരാനുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് റിപ്പർക്കഷൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ശരിക്കും. അപ്പം മേ ബി സെന്റിമെന്റ് ബാധിക്കും, എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും അത് ബാധിക്കും. പക്ഷെ കൂടുതൽ ആശങ്ക നമ്മൾ അതിനകത്തൊന്നും അതൊരു വലിയ ന്യൂസ് ആക്കി എടുത്ത് പിന്നെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലേക്കൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പോകേണ്ട കാര്യമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡാറ്റ, ഇവിടുത്തെ മോണിറ്ററി സ്റ്റാൻസ്, ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ അതിനെക്കാളും മുൻതൂക്കം കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം ശരിക്കും. Okay. Dr. Shankaran, what is your comments on Silicon Valley Bank fiasco or fiasco? It's a word, okay. But how do you evaluate whether it can come to Indian shores? Sure. It's very, very unfortunate that Silicon Valley Bank should have this situation. There are a couple of things here. First, is there a lesson for this for the Reserve Bank of India or for the Federal Reserve or for central banks of any countries? All the central bank governors think that they have a magic wand to control inflation. That period is over. Inflation control within a particular country is no more under the control of the central bank of that one particular country. First of all, inflation itself is a derivative. It's a second order derivative. Inflation percentage is the rate of change in the index, the price index. The price index itself is in a sense a derivative because you're having a base price. If India எடுத்தோம்னா 2010-11 is the base. If you change the base, the inflation will change. So inflation is like a maya. Now, for Mr. Das to think that he is the governor of RBI, he can control inflation, is a very misplaced thought. And therefore, to fool around with the interest rate, this is a lesson for central banks to see what kind of damage they can create in the economy by constantly meddling with the interest rates in order to control inflation. See, the inflation on the ground level, you can include the cost of milk in your basket, but milk prices are going up because the hay
that I have to give to my cow has gone up from 160 to 200 rupees per bundle. And dairy consumes too much of hay in a day. So, for Mr. Das or for any central bank governor to think that they can control prices by adjusting interest rates is a false notion of macroeconomics, which has changed. The world has changed, the structure has changed. So, it is a lesson for them. It is because of this kind of behavior by the central bank that we are now facing the situation in SVB or Signature Bank, where yes, there is a asset liability mismatch that unfortunately Silicon Valley Bank has gotten into. Now we have to face the reality of the damage that has been created. Will it come to Indian shores? I think so. The reason I think so is several of the startups where American venture capital firms have invested, quite a lot of companies have been asked to flip their headquarters from India to the US. And the big four like Ernst and Young are all part of this game, where an Indian headquartered startup has been made into a US headquartered startup so that the venture capital companies can invest there rather than in India. When they do that, they ask the companies to take debt from Silicon Valley Bank and they keep the money in Silicon Valley Bank. Now, all their operations are India. Where do they get the money from? Every month, the money has to come from the foreign parent now, which is an Indian company, which has now become an American company, and they're sending the money. Where is the money going to come from? So, the Indian operations of those companies are going to be hit, number one. Okay. Yes, to a large extent, the funds which have raised money, which they are kept in such banks, can't immediately release funds for the term sheet that they have signed up for Indian companies. So the water pipe is going to be turned off for already the funding holiday winter has started in India. Now this winter is going to become a very deep freeze. So several of the companies which have a term sheet are going to find that they're not going to get the company funding, Oh, and that is going to impact. So there is going to be a ripple effect in India. Unfortunate, but these things have to be handled now. How much the central bank learns from this to not tweak with the economy too much is something to be seen as well. Okay. okay. Thank you for enlightening us on this issue, specifically on Silicon Valley Bank. Though the Indian Finance Ministry is saying that nothing is going to happen, maybe some sort of minimal ripple effect will be there, but they are sounding a confidence note. But since you have explained it in a, I think that can happen. So ultimately, the emerging countries, the inflows of funding inflow, the funding inflow should have a gradual, some sort of gradual. There will be a curtailing of funds that can Yes. happen due to Yes. this. But anyway, we will remain unscathed due to the any sort of systemic risks. I don't feel any systemic risk with regard to Indian banks are there, but we may feel the funds will be curtailed. The inflow will be curtailed from American or other Canada or other countries to emerging countries. That not only happens to be only in India, but to other emerging nations too.